Hi, have you already heard of the term social innovation? What do you associate with it? In the past years, social innovation has become very popular in media and politics. Shortly after his election in 2009, President Obama established an Office for Social Innovation. EU Commissioner Barroso went as far as identifying social innovation as a main factor for promoting sustainable development, maintaining jobs, and increasing competitiveness. And all over the world, institutes, foundations, and funding schemes are popping up to push and promote the topic. But where does all this interest for the topic come from? And what do stakeholders expect from social innovation? This is what we will be exploring today. Since the Industrial Revolution, technological innovations have dominated the discourse on innovation. That's not quite surprising, actually. Every few decades, technological innovations have swept through our societies and profoundly changed them. The Russian scientist KONTRADJEW talks about so-called waves of technological transformation. The first wave was the Industrial Revolution, which led to a tremendous growth of productivity. It was followed by the invention of the locomotive and the use of steam. This was in turn then followed by the use of electricity, the steam engine, and the metal industry. The 20th century then led to the invention of the automobile and the era of mass production, with an incredible proliferation of commodities. The latest wave is the profound transformation of information technology and telecommunication, which actually makes this MOOC possible. All these innovations have in many respects made our lives easier. Accordingly, we still have very high expectations in technological innovation. But can technological innovations really help us solve the great challenges of our time? And are we not overemphasizing their importance? We asked Professor Jürgen Howald of the Technical University Dortmund. He will start by explaining the historical focus on technological innovation. Ich würde vielleicht eher umgekehrt anfangen zu sagen, dass es immer mal wieder Interesse an dem Thema soziale Innovation in der Geschichte der Sozialwissenschaften gab. Also auch schon im 19. Jahrhundert gab es solche Elemente. Und dass wir eigentlich eher nach der Entwicklung des Innovationskonzeptes von Schumpeter und seiner Anwendung auf die Wirtschaftswissenschaften eine kontinuierliche Verengung des Innovationsbegriffs hatten. Also Schumpeter selber hat auch nicht nur technologische Entwicklungen in seiner ökonomischen Theorie beschrieben, sondern eben auch veränderte Marktzugänge, veränderte Organisationsformen, die wir auch als soziale Innovationen beschreiben könnten. Aber im Zuge der Entwicklung ist diese Diskussion immer stärker eben auch auf Technologien fokussiert worden. Ein ganz wichtiger Schritt war der Rat von Vannevar Bush, der Präsidentenberater im Zweiten Weltkrieg war, Präsident Roosevelt zu der damaligen Zeit, und der nach den positiven Erfahrungen, die im Zweiten Weltkrieg mit einer engen Kooperation zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft im Hinblick auf die Entwicklung kriegsfähiger Technologien gemacht worden ist, sich gefragt habe, am Ende des Weltkrieges können wir das nicht auch für zivile Zwecke nutzen? Und dann eben entsprechend auch mit einer Expertenkommission dazu gekommen ist und gesagt, es ist eigentlich die Verantwortung der Regierung, technologische Innovationen zu fördern, weil die technologischen Innovationen uns helfen werden, unser Gesundheitssystem besser zu machen, unsere Wohlfahrt entsprechend weiter voranzutreiben, Arbeitslosigkeit zu beseitigen. Das war der Kerngedanke, und dem sind dann in der Folge immer mehr Regierungen auch gefolgt. Und hinterher hat man sich auch gar nicht mehr so richtig gefragt, ob es eigentlich der Wohlfahrt des Volkes dient, sondern die Idee war, diese technologischen Innovationen sind auch der Kern für wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Und wenn wir wirtschaftlich wettbewerbsfähig sind, dann sind wir auch eine Nation, die entsprechend gut aufgestellt ist, um soziale Probleme zu lösen. Und im Prinzip lösen die sich automatisch eigentlich, wie Arbeitslosigkeit. Wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sind, dann löst sich auch das Problem der Arbeitslosigkeit, weil eben die Menschen eingestellt werden. Und dieser Glaube, diese Hoffnung, sag ich mal so, die damit verbunden ist, der wird eigentlich in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer mehr kritisch gesehen.
Warum kommt jetzt soziale Innovation so stark in die Diskussion? Ich glaube, wir haben eigentlich auch durch die sozialwissenschaftliche Innovationsforschung, aber auch durch die Innovationspolitik feststellen können, dass technologische Innovationen nicht nur bestimmte Probleme nicht lösen können. Also Stichwort beispielsweise Integration von bildungsfernen Schichten in ein Bildungssystem. Da gibt es keine technologischen Lösungen für. Oder auch Arbeitsmarktprobleme. Da gibt es keine technologischen Lösungen für. Sondern dass die technologischen Innovationen häufig auch Effekte haben, die mit negativen sozialen Folgen verbunden sind, die man auch trotz der guten Intention vielleicht des Erfinders oder des Förderers gar nicht wahrnehmen kann. Und die großen Herausforderungen, vor denen heute moderne Gesellschaften stehen, wie Klimawandel beispielsweise oder Energiewende, da helfen die Technologien allein nicht aus, sondern da brauchen wir auch eine Veränderung von Handlungsweisen, Mobilitätskonzepten, die eben auch entsprechend von den Menschen übernommen werden müssen. Let's sum it up. Technological and social innovations introduce novelty in very different fields. Technological innovations result in new products and machines. You can usually touch and sell them. Social innovations, on the other hand, are more subtle. They change the relations between people and reform the way social interaction is organized. You could say that they generate new social practices. By the way, Professor Howald mentions an important issue. Technological innovations only have a limited capacity to solve social problems. There are several reasons for this. First, technological innovations can frequently be the cause of social upheaval. The industrialization, for example, led to a tremendous growth in industrial productivity, but the associated costs were equally high. Large parts of the population lived in misery and hardship, as Marx brilliantly discussed in the Communist Manifesto, for example. Secondly, you simply cannot solve a wide range of problems by merely relying on technologies alone. Take environmental protection, for example. One might think that more efficient technologies could largely reduce resource exploitation. And yes, they can do so. But this is just one side of the coin. The other is the so-called rebound effect. It describes a quite interesting phenomenon actually. Although people who drive more efficient cars, for example, save petrol expenses in the process, they tend to use their saving to drive more or also to consume other resources. Finally, many problems simply cannot be resolved with technology. Instead, social inequality, discrimination, or lifestyle diseases are better dealt with new laws, changed values, or an increase in prevention measures. Our societies need social innovation as much as technological innovation. Frequently, it's actually the combination of both which makes the difference. You see, we can solve a large number of social problems by introducing new social practices, for instance, by changing the way societies consume, cooperate, live, govern, or travel. Innovations in these fields can be just as powerful as technological innovations. They can actually quite profoundly change the fabric of our societies. By now, we have talked a lot about social innovation, but how to define it? In the next session, we will delve into this topic together and explore what social innovation really means. See you later.